Jaya Jaya Śrī Caitanya Jaya Nityānanda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Śrī Caitanya Jaya Nityānanda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Śrī Caitanya Jaya Nityānanda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Śrī Caitanya Jaya Nityānanda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Jaya Śrī Caitanya Jaya Nityānanda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Śrī Caitanya Jaya Nityānanda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Śrī Caitanya Jaya Nityānanda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Radha Krishna Jaya Lalita Vishaka Jaya Radha Krishna Jaya Lalita Vishaka. Jaya Jagannatha Jaya Baladeva Jaya Subhadra Jaya Sudarshana.
Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Lakshmi Narasimha Jaya Lakshmi Narasimha Jaya Lakshmi Narasimha Jaya Lakshmi Narasimha Jaya Pancha-tattva Jaya Pancha-tattva Jaya Pancha-tattva Jaya Pancha-tattva Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Srila Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Srila Prabhupada Jaya 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 Gurudev 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 Jaya Srila Gurudev Jaya Jaya Gurudev Nittai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nittai Gaura Hari Bol Nittai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nittai Gaura Hari Bol Jai Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajakacharya Stotra Sadasya Sri Sri Srimad Abhaycharanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai ISKCON Samstapakacharya BBT Samstapakacharya Abhaycharanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Se Kaho Śrī Kṛṣṇa Caitanya Prabhu Nityānanda Śrī Advaita Śrī Gadādhara Śrī Vasadi Gaur Bhakta-vrinda Ki Jai Shri 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 Radha Krishna Gopa Gopinath Shyamakunda Radha Kunda Giri Govardhana Ki Jai Vrajabhumi Vrindavan Dham Ki Jai Navadvip Mayapur Dham Ki Jai Purushottama Kshetra Jagannath Puri Dham Ki Jai Gangamaya Yamunamaya Ki Jai Bhakti Devi Tulsi Maharani Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Harinam Sankirtan Ki Jai Shri Harinam Sankirtan Mahayagya Ki Jai Brihat Madanga Ki Jai Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol all glories to assembled devotees all glories to assembled devotees Hare Krishna all glories to assembled devotees Hare Krishna all glories and all glories to Sri 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 Guru and Sri Sri Gauranga all glories to Srila Prabhupada Jai Shri Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmiritam Mena Tasmai Sri Guruve Namaha Mukham Karoti Vachalam Pangun Langayate Girim Yatkripatam Aham Vande Sri Guru Dinatarinam Paramanandamadavam Sri Caitanya Ishwaram Śrī Caitanya Manobishtam Stvapitam Yena Bhutale Swayam Rupakatamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Śrī Guru Śrī Yuta Padakamalam Śrī Gurun Vaishnavamcha Śrī Rupam Sakrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Satam Sajivam Satvaidam Savadudam Parijana Sahitam Śrī Kṛṣṇa Caitanya Devam Śrī Radha Kṛṣṇa Padan Sahagana Lalita Śrī Vishakan Vitamcha He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Nama Om Vishnupadaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Itinamine Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine Vancha kalpatarubhyascha kripa sindubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah Jai Śrī Kṛṣṇa Caitanya Prabhu Nityānanda Śrī Advaita Śrī Gadādhara Śrī Vasadi Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Tat Sat Hare Krishna Reading from Śrī Caitanya Charitamrita, Adi Leela,
text number 7. Sorry, chapter number 7, text number 6. கிருஷ்ணா சைத்தன்ய சரிதாமிரத்திலிருந்து ஆதிலீலையிலிருந்து 7வது அத்தியாயம் 6வது ஸ்லோகம் இன்று பார்க்க இருக்கின்றோம். pañca-tattva-ātmakam kṛṣṇam bhakta-rūpa-svarūpakam bhakta-avatāram bhakta-ākhyam namāmi bhakta-śaktikam 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 pañca-tattva-ātmakam kṛṣṇam bhakta-rūpa-svarūpakam bhakta-avatāram bhakta-ākhyam namāmi bhakta-śaktikam. Matajis. pañca-tattva-ātmakam kṛṣṇam bhakta-rūpa-svarūpakam bhakta-avatāram bhakta-ākhyam namāmi bhakta-śaktikam pañca-tattva-ātmakam kṛṣṇam bhakta-rūpa-svarūpakam bhakta-avatāram bhakta-ākhyam namāmi bhakta-śaktikam. Translation and purport by His Divine Grace Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Prabhupada Srila Prabhupada ki Jai. Pancha-tattva-ātmakam, comprehending the 5 transcendental subject matters. kṛṣṇam, unto Lord Kṛṣṇa. Bhakta-rūpa, in the form of a devotee. Svarūpakam, in the expansion of a devotee. Bhakta-avatāram, in the incarnation of a devotee. Bhaktākhyaṁ, known as a devotee. Namāmi, I offer my obeisances. Bhakta-śaktikam, the energy of the Supreme Personality of Godhead. Translation. Let me offer my obeisances unto Lord Śrī Kṛṣṇa, who has manifested himself in 5 as a devotee, expansion of a devotee, incarnation of a devotee, pure devotee, and devotional energy. Translation responsive. Let me offer my obeisances unto Lord Śrī Kṛṣṇa, who has manifested himself in 5 as a devotee, expansion of a devotee, incarnation of a devotee, pure devotee, and devotional energy. Purport. Śrī Nityānanda Prabhu is the immediate expansion of Śrī Caitanya Mahāprabhu as his brother. He is the personified spiritual bliss
of sac-cid-ānanda-vigraha. His body is transcendental and full of ecstasy in devotional service. Śrī Caitanya Mahāprabhu is therefore called bhakta-rūpa, the form of a devotee. And Śrī Nityānanda Prabhu is called bhakta-svarūpa, the expansion of a devotee. Śrī Advaita Prabhu, the incarnation of a devotee, is viṣṇu-tattva and belongs to the same category. There are also different types of bhaktas or devotees on the platforms of neutrality, servitude, friendship, parenthood, and conjugal love. Devotees like Śrī Dāmodara, Śrī Gadādhara, and Śrī Ramananda are different energies. This confirms the Vedic sutra Parasya Shaktir Vividaiva Shruyate. All these bhakta subjects taken together constitute Śrī Caitanya Mahāprabhu, who is Kṛṣṇa himself. I repeat the last sentence. All these bhakta subjects taken together constitute Śrī Caitanya Mahāprabhu, who is Kṛṣṇa himself. Om Tat Sat. Nitai Gaur Chandra Bhagavan ki Jai, Shri Krishna Das Kaviraj Goswami Pad ki Jai, Jagat Guru Srila Prabhupada ki Jai. Hare Krishna. Welcome you all for this morning session about from Śrī Caitanya Charitamrita, glorifying Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu and all his associates, as we are getting closer to one among the auspicious festivals, Śrī Gaura Purnima, which is on 25th of March. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களுக்கு இந்த காலை சைத்தன்ய சரிதாமிருத்த வகுப்புக்கு எல்லோரையும் வரவேற்கின்றோம். சைத்தன்ய மகாபிரபு அவருடைய விரியங்களுடன் சேர்ந்து அவர்களை புகழ் பாடுவதற்காக நாம் இன்று இருக்கின்றோம். சிறு தினங்களில் 25வது மார்ச் அன்று நாம் இந்த சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் அவதார தினத்தை கொண்டாடவிருக்கின்றோம். This is a wonderful opportunity for us to set the right mood as we inch closer to Gaura Purnima, glorifying Lord Mahaprabhu. கௌர பூர்ணிமா, அதாவது சைத்தன்ய மகாபிரபுவை புகழ் பாடுவதற்கு இது சரியான ஒரு தருணம் ஆகும். It's a very, very heavy subject. Definitely, I am totally unqualified to, take up this subject and discuss on these subject matters. Nevertheless, since I have been instructed by my authorities as a seva, as received as an instruction, I'll try my bit to do some justice to this seva. இதில் கொடுக்கப்பட்ட விஷயமானது மிகுந்த ஆழமான கருத்துக்கள் நிறைந்திருக்கின்றது. நான் இந்த கருத்துக்களை விவரிப்பதற்கு நான் தகுதியற்றவனாக இருந்தாலும் கூட நான் இந்த சேவையை கொடுத்ததற்காக நான் என்னுடைய முயற்சிகளை நான் இங்கே செய்கின்றேன். Now, as we start our education in our school, right from primary classes, let's say kindergarten, and then we grow up, then go to primary, or let's say pre-primary, then primary, secondary, higher secondary, then we go to the university, and then the masters, and then the doctorate. That's how generally in this material world, educational program is structured if a person wants to, educate himself. இந்த பௌதிக உலகத்தில் நாம் படிக்க விரும்பினால் ஆரம்பத்திலிருந்து நாம் ஆரம்ப கல்வி பயில்கின்றோம். பின்னர் ஆரம்ப கல்வியிலிருந்து 1ஆம் 2ஆம் வகுப்புகள் படித்து பின்னர் மேல் படிப்புகள் நாம் செல்கின்றோம். மேல் படிப்பிலிருந்து பின்னர் ஆராய்ச்சி போன்ற படிப்புகளே நாம் மெதுவாக நாம் நகர்ந்து செல்கின்றோம். No, we start with ABCD, then A, A, E in the kindergarten. Then we study about maths, English, science, and history, geography, all these subject matters. Lot of topics, in one subject. Let's say 10-15 lessons in maths, 10-15 lessons in science. That's the way we study. But as we progress, when we get to the university, we just, gradually narrow it down, either engineering alone, mechanical engineering, or a civil engineering, or electronics, or mathematics alone, or chemistry alone, or physics alone. So like that,
the subject gradually narrows down and we slowly focus towards one particular topic. Not topic, one particular subject. நாம் ஆரம்ப காலத்தில் ABCD IE போன்ற வகைகளை நம்ம படிக்கின்றோம். பின்னர் இன்னும் 1ஆம் 2ஆம் 3ஆம் வகுப்புகளில் கணிதம், அறிவியல் போன்ற விஷயங்களையும் நம்ம படிக்கின்றோம். அதில் நாம் நம்ம ஒரு விஷயத்தில் கணிதத்தில் மட்டுமே ஒரு 15-20 சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கலாம். ஆனால் மேல் படிப்புகள், அதாவது பல்கலைக்கழகங்கள் செல்லும் பொழுது இவ்வளவு நாம் படிக்க தேவையில்லை. ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் எடுத்து இன்னும் ஆழமாக நாம் படிக்க நேரிடும். So whereas as we progress further on one single lesson or one single topic, we study a lot. When we go for masters, probably let's say within civil engineering, only structural engineering, how to make those columns and foundations and beams, only those structures related, only those topics they will study deeply. நாம் மேல் படிப்புகள் படிக்கும் பொழுது, அதாவது பல்கலைக்கழகங்களில் நாம் மேல் படிப்புகள் படிக்கும் பொழுது ஒரே ஒரு விஷயத்தை தான் மிக ஆழமாக நாம் படிக்க நேரிடும். உதாரணத்துக்கு நாம் கட்டடக்கலையை எடுத்துக்கொண்டால், எப்படி கட்டடத்தை கட்டுவது, அதை எப்படி வடிவமைப்பது என்பதை பற்றி ஆழமாக நாம் படிக்க நேரிடும். Whereas when the same person gets into his PhD, doctorate, about one column, whatever is there inside the column, let us say one particular steel piece or something like that. So with about a very small topic, but they study in a detailed way. Topic is small, but the study is very, very vast and elaborate. For 4-5 years, they do that. பல்கலைக்கழகம் படிப்பை முடித்துவிட்டு இன்னும் மேலே படிக்க ஆசைப்பட்டால், அதாவது ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடும் பொழுது நாம் அந்த கட்டடக்கலையில் இருக்கும் அந்த வடிவமைப்பில் நாம் பல்வேறான விஷயங்கள், அதாவது ஒரு கட்டடத்தை நாம் ஒரு ஸ்டீலில் கட்ட வேண்டும் என்றால் எப்படி ஸ்டீலில் கட்ட வேண்டும் என்ற விஷயத்தை கூட நாம் மிகுந்த ஆழமாக நாம் படிக்கின்றோம். So initially many subjects, little of each subject. As we progress further, one single theme but in a very, very descriptive way. That's what actually we do through Śrī Caitanya Charitamrita. ஆரம்ப நிலையில் நாம் பல்வேறான விஷயங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாம் படிக்கின்றோம். ஆனால் மேலே செல்ல செல்ல ஒரே விஷயத்தை இன்னும் ஆழமாக நாம் படிக்கின்றோம். அதுவே இங்கே நாம் சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் நாம் காண்கின்றோம். So in this section of Śrī Caitanya Charitamrita, basically in Adi Leela, as we have heard over the last few days and even during the previous sessions, the first 12 chapters are actually basically the introduction of Chaitanya Charitamrita. Śrī Krishnadas Kaviraj Goswami Pad sets the tone for a glorious magnum opus, basically such a great scripture which is going to be described through the pages of Madhya Leela and Antya Leela. சைத்தன்ய சரிதாமிர ஆதிலீலையில் முதல் 12 அத்தியாயங்கள் இந்த சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் உடைய ஒரு அஸ்திவாரம் என்று கூறலாம். பின்னர் மத்திய லீலா, அந்திய லீலா போக போக இன்னும் விரிவாக அவர் இதை விவரிக்கின்றார். Even we also hear from Acharyas that to present one single verse, Sarvadharman Pariteshya, the Lord had to take Arjuna through several hundred verses. Close to 690 plus verses, So all those 690 plus verses are set as an intro or a preface to attain this epitome of surrender. நாம் ஆச்சாரியரின் உரையிலிருந்து நாம் அறியலாம், பகவத்கீதையில் இந்த சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாம் ஏகம் சரணம் பிரஜா என்ற அந்த ஸ்லோகத்திற்கு கிருஷ்ணர் பல்வேறு விதமான ஸ்லோகங்களை சொல்லி அந்த 700 ஸ்லோகங்களுக்கு முன்னால் 690 ஸ்லோகங்கள் சொல்ல வேண்டியது இருக்கின்றது என்று அவர்கள் விளக்குகின்றார். Even if we take the case of Bhagavatam, the first canto is considered to be the introduction of the entire scripture. பாகவதம் எடுத்துக்கொண்டாலும் இந்த அந்த முதலாவது அத்தியாயமானது ஒரு தொடக்க உரை, முன்னுரை போன்று அமைகின்றது. So in the same way, if we take Sri Valmiki Ramayana,
to present that Sakrideva Prapanaya Tavasmiti Cha Yachate Abhayam Sarvabhutepyo Dadam Yetat Vratam Mama. To present that verse, the Lord takes through 6 khandas, over 24,000 verses. அதே போல ராமாயணத்திலும் அந்த ஸ்லோகத்தை விளக்குவதற்காக 6 காண்டங்கள் அவர்கள் 24,000 ஸ்லோகங்கள் சொல்லி அந்த ஸ்லோகத்திற்கு அவர் எடுத்துட்டு வருகின்றார். So Śrī Krishnadasa Kaviraja Goswami Pad, before describing Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu and his glorious associates, he starts, of course, we have seen in the very first verse of Chaitanya Charitamrita, Vande Guru Isha Bhaktan Isham Isha Avatarakan. In that verse, he describes 6 tattvas. So, in that, the first tattva about the Sri Guru Tattva, it's very elaborately described in the very first chapter of Chaitanya Charitamrita. In the subsequent chapters, Lord Chaitanya, Lord Nityananda, Advaita Acharya, like that, associates are individually, and then further on we also read about the tree. All these things are very clearly described. அதே போல கிருஷ்ணதாச கவிராஜ கோஸ்வாமி இந்த சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் அவர்களுடைய இந்த பஞ்சதத்துவம் அவர்களுடைய அந்த சகாக்களை விவரிக்கிறதுக்கு முன்னால் அவர் அந்த 6 தத்துவங்களை குரு தத்துவம் பின்னர் ஈஷ தத்துவம் போன்ற அந்த தத்துவங்களை விளக்கினது பின்னால் தான் இந்த விஷயத்துக்கு அவர் வருகின்றார். No, actually first he describes the Guru Tattva, and then from this chapter he starts off the description of the other tattvas. So this particular verse is where basically he begins those wonderful descriptions of the other 4 tattvas, or let's say 5 tattvas. Okay. So இந்த குரு தத்துவம் இங்கிருந்து தான் அதை முடித்துவிட்டு இங்கிருந்து தான் மற்ற தத்துவங்களை அவர் விவரிக்க ஆரம்பிக்கின்றார். So in those 5 tattvas, it's very well known to every one of us. We have studied and heard several times. The Supreme Lord, as he is, he has appeared in the taking the mood of a devotee, he has appeared. Then his expansion, his Svarūpa, and his plenary portion. Then his energy and his marginal potency, his devotional spiritual energy and his marginal potency. So, Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu, Lord Nityānanda Prabhu, Śrī Advaita Acharya, Śrī Gadadhar Pandit, Śrī Vasacharya. இந்த ஸ்லோகத்தில் நாம் அறியலாம், அவர் அந்த 5 தத்துவங்களாக அவர் இருக்கின்றார். முதலில் அவர் பக்தரின் ரூபத்திலும் அவருடைய முதல் விரிவங்கமாக ஸ்ரீ நித்யானந்த பிரபுவும் அவருடைய அவதாரமான இவர் அத்வைத ஆச்சாரியாவும் அவருடைய பக்தி சக்தியாக கதாதர பண்டிட்டும் அவருடைய இந்த தத்தஷ்ட சக்தியாக ஸ்ரீவாஸ் தாக்கூரும் 5 விரிவங்களாக அவர் அமைகின்றார். So basically these great personalities, the Supreme Lord and his expansion and his devotee, they all incarnate with one primary reason. Of course, we have gone through the other reasons as well, which were very nicely described yesterday by Satyadharma Prabhu, and previously starting with His Grace Amarendra Prabhu. We have been hearing about those wonderful subject matters for the past few days. One important aspect is to enhance the pleasure of the Lord. இங்கே இந்த தத்துவங்கள் அனைவரும் எதற்காக அவர்கள் அவதரிக்கின்றனர் என்பது ஒரு முக்கியமான காரணம் இங்கே நாம் காணலாம். அது என்னவென்றால் பகவானின் ஆனந்தத்தை அதிகரிக்கிறதுக்காகவே இது நடக்கின்றது என்று நாம் அறிய வேண்டும். Basically, in the remaining previous 5 verses, Prabhupada very nicely explains in the Purport the primary reason for the Pancha-tattva's incarnation in this world. இதற்கு முன்னால் இருக்கும் 5 ஸ்லோகத்தில் இந்த பஞ்சதத்துவம் இந்த உலகத்தில் அவதரிக்கும் அந்த காரணம் என்னவென்று சில பிரபுபாதர் அருமையாக விளக்கி சொல்கின்றார். Supreme Lord and his Dhamma is all endowed with variegatedness. So there are numerous rasas, and there are enchanting relationships and interactions between the Lord and the devotee, which further enhance those rasas, and which
Through that, transcendental bliss is eternally increased. It goes on increasing. To constantly render that seva of giving bliss to the Supreme Lord. Similarly, the Lord, to give the bliss to the devotee, He incarnates together with His associates, these four associates. முழுமுதற் கடவுளும் அவருடைய தாமமும் பல்வேறு விதமான ரசங்கள் நிறைந்திருக்கின்றன. அந்த ரசங்களின் மூலமாக அவர்களுடைய அந்த பரிபாஷனை அவர்களுடைய பக்தர்கள் முழுமுதற் கடவுளுக்கு ஆனந்தத்தை கொடுக்கின்றனர். பிறகு முழுமுதற் கடவுளும் தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு ஆனந்தத்தை கொடுக்கின்றார். இது போல அந்த ஆனந்தமயமானது இந்த ஆன்மீக உலகில் அதிகரித்து கொண்டே இருக்கின்றது. This is for the Lord and His devotees, but for us, basically it is primarily those teachings which Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu and His associates are going to give us. That's the most important thing for us. இந்த விஷயமானது பக்தர்களுக்கும் பகவானுக்கும் இடையே ஆனது. ஆனால் நமக்கு இந்த சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தின் மூலமாக அவர்கள் கொடுக்கும் அந்த உபதேசங்களே ஆகும். We have Bhagavad Gita concludes with sarvadharman parityajya mamekam sharanam vraja aham tvam sarva papebhyo mokshayishyami ma suchaha. So it concludes that a devotee, a person will have to completely give up all the dharmas and he will have to just surrender unto the Supreme Lord. பகவத்கீதை சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய ஸ்லோகத்தில் முடிவடைகின்றது. அதாவது எல்லாவித தர்மத்தை விட்டுவிட்டு பகவானிடத்தில் மட்டும் சரணடைய வேண்டும் என்பதாகும். ஜெய் ஸ்ரீ 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 ராதா கிருஷ்ண லலிதா விஷாகா பகவான் கி ஜெய். ஸ்ரீ 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 ஜெகநாத் பலதேவ் சுபத்ர மகாரான் கி ஜெய். நிதாய் கௌர் சந்திர பகவான் கி ஜெய். லக்ஷ்மி நரசிம்ம சுவாமி கி ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். Lord has just concluded, surrender unto me, finish. But we don't see much about the practical ways and means to do that. Of course, within the pages of Bhagavad Gita, those instructions are hidden, but it is not easily adaptable or understandable by a common man. That's why, if we take the case of Bhagavad Gita, the number of commentaries we have close to, as Prabhupada writes, it's over 600 commentaries. Okay, whereas if we take the case of, let's say, Bhagavatam or Chaitanya Charitamrita or Valmiki Ramayana, these have commentaries which are less than double digits. When the Lord speaks, it creates lot of confusions for people and lot of commentaries are required, and it becomes more difficult for the people to understand. Whereas when a Mahabhagavata describes about the Lord and His glories and His pastimes through the pages of the scriptures like Srimad Bhagavatam, Valmiki Ramayana or Chaitanya Charitamrita, commentaries required is very, very less, because they practically live those moments, they relish those moments, and they realize and they just present as revealed by the Lord. பகவத்கீதையில் முடிவுரையில் பகவான் அவரிடம் சரணடைய வேண்டும் என்று அவர் கேட்கிறார். ஆனால் நாம் அதை எவ்வாறு செய்ய வேண்டும் என்பது அறியாமல் இருக்கின்றோம். ஆனால் பகவத்கீதையிலும் பகவான் எப்படி செய்ய வேண்டும் என்பது கூறினாலும் கூட அதை புரிந்து கொள்வதற்கு மிக கடினமாக இருக்கின்றது. ஆனால் ஸ்ரீமத் பாகவதம் போன்ற புராணங்களில் அது மிக எளிதாக அது நமக்கு புரிகின்றது. பகவான் அவர் கூறும் பொழுது அந்த வார்த்தைகளை புரிந்து கொள்வது மிக கடினமாக இருக்கின்றது. ஆகையால் தான் நாம் பார்க்கலாம், பகவத்கீதைக்கு ஏறக்குறைய சில பிரபுபாதர் கூறுகின்றார் 600க்கு மேற்பட்ட உரைகள் இருக்கின்றது என்று. ஆனால் ஸ்ரீமத் பாகவதம், ராமாயணம் போன்ற புராணங்களுக்கு உரைகள் ஒரு 10-12 2 டிஜிட் உள்ள ஒரு அதற்குள் இருக்கும் தான் அந்த உரைகள் இருக்கின்றன. ஏனென்றால் பாகவதர்கள் இந்த தன் வாழ்க்கையை வாழ்ந்து காட்டினால் அது எளிதாக நமக்கு புரிகின்றது. Interestingly, if we read the very first statement of the very first line, Prabhupada starts Chaitanya Charitamrita commentary. In his preface, he begins, the teachings of Lord Kṛṣṇa given in Bhagavad Gita and the teachings of Lord Chaitanya are non-different.
And basically what Chaitanya Mahaprabhu is teaching is the practical demonstration of Krishna's teachings in Bhagavad Gita. That's how Prabhupada starts Chaitanya Charitamrita. சைத்தன்ய சரிதாமிருத்த உரையை சில பிரபுபாதர் இவ்வாறாக அவர் ஆரம்பிக்கின்றார். அவர் கூறுகின்றார், பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் கூறிய விஷயத்திற்கும் சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் அங்கே கூறியப்பட்ட விஷயத்திற்கும் அது வித்தியாசம் ஒன்றும் இல்லை. ஆனால் எப்படி அதை நடைமுறையில் சாத்தியப்படுத்துவது என்பது இங்கே சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. Interestingly, if we see, though the Lord instructed Arjuna, surrender unto me, subsequently, do we see any words, any answer from Arjuna, charanamaham prabhade? Do we see any such words from Arjuna? No. He says, karishye vasanam tava. Okay, I'll do what as you advise. But he never said, I'll surrender. Of course, in the second chapter itself, Arjuna has already surrendered. Sishyasteham shadimam tvam prabannam. So just for us to understand, when the Lord describes about surrender, it's not that easy for us to put into practice. Whereas when it is demonstrated by a devotee along with a group of devotees, that becomes much more easier. That's why Srila Prabhupada goes on to explain that this is a practical demonstration of that process of surrender. பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய அந்த ஸ்லோகம் முடித்ததுக்கு பின்னர் எங்கேயாவது நாம் காணலாமா, நான் அர்ஜுனன் உன்னிடம் சரணடைகின்றேன் என்று அவர் கூறியது போல எந்த ஒரு ஸ்லோகமும் இல்லை. ஆனால் அவர் கூறுகின்றார் கரிஷ்யே வசனம் தவா என்று. ஆகையால் நாம் இந்த கிருஷ்ணர் கூறும் இந்த விஷயத்தை புரிந்து கொள்வது கடினம்தான். ஆனால் சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் ஒரு பக்தரானவர் எப்படி அந்த சரணாகதியை செயல்முறையில் நாம் செயல்படுத்தலாம் என்பதை வாழ்ந்து காட்டியதனால் அந்த சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் நாம் எளிதாக நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். So that's why we see Chaitanya Mahaprabhu and his associates giving a very direct presentation about direct worship of Krishna, and Krishna Prema is the highest goal. 6 core teachings, we can say, which is being provided by Lord Chaitanya Mahaprabhu and his associates. Attaining Krishna Prema is the highest goal. Then direct worship to Lord Śrī Kṛṣṇa and surrender unto him. Then Lord Krishna's names, Nama, Rupa, Guna, Leela are non-different from the Lord. Nama, Rupa, Guna, Leela, Dhamma, all these are non-different from the Lord. Please, Prabhu. சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் பகவானும் தன்னுடைய சாகாக்களும் சேர்ந்து எப்படி பக்தி செய்வது, சரணாகதி அடைவது என்பதை நமக்கு காண்பிக்கின்றார்கள். அவர்கள் நமக்கு 6 விஷயங்களை நமக்கு அவர்கள் தெளிவுபடுத்துகின்றார்கள். முதலில் கிருஷ்ணருடைய பிரேமை எப்படி அடைவது, எப்படி பகவானுக்கு நேரடியாக பக்தி தொண்டு செய்வது, பகவானுடைய நாமம், குணம், ரூபம் எல்லாம் அவரிடமிருந்து வித்தியாசமில்லை என்பதையும் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கின்றார்கள். Another important teaching is gopis or the greatest of the devotees, and gopis mode of seva or their mode of worship is the best among all. இன்னொரு விஷயம் அவர்கள் நமக்கு கற்றுக் கொடுப்பது, கோபியர்கள் எல்லா விதமான பக்தர்களும் சிறந்தவர்கள், அவர்களுடைய விதமான பகவானுக்கு சேவை செய்வதே உயர்ந்தது என்பதை அவர்கள் கற்றுக் கொடுக்கின்றார்கள். So I stand corrected, it is actually 5. Attaining Krishna Prema is the highest goal. Direct worship of Krishna. Nama, Rupa, Guna, Leela and Dhamma are non-different from Lord. Gopis worship is the highest and they are the greatest of the devotees. And Srimad Bhagavatam is the spotless Purana which can guide us or take us through these processes. உண்மையில் 5 விஷயங்கள் அவர்கள் கற்றுக் கொடுக்கிறார்கள். முதலாவது கிருஷ்ணரின் பிரேமை, கிருஷ்ணருக்கு நேரடியாக எப்படி நாம் வழிபடுவது. மூன்றாவது கிருஷ்ணருடைய நாமம், குணம், ரூபம் அது எல்லாமே கிருஷ்ணரிடமிருந்து வேறுபட்டவை அல்ல, கோபியர்களின் வழிபாடே சிறந்தது. பின்னர் கடைசி ஸ்ரீமத் பாகவதமே உயர்ந்த புராணம். In Bhagavad Gita, if we take just one simple example, Eshate Bihita Syanke Buddhi Yoge Tvamimam Shrunum Buddhya Yukto Yaya Partha Karma Bandham Prahasyasi. So
karma bandham prahasyasi, to get rid of the fruitive activities, the effects of the fruitive activities, acting with the knowledge of that bhakti yoga, acting in bhakti yoga is very, very, very important. பகவத்கீதையில் ஒரு ஸ்லோகத்தில் கிருஷ்ணர் குறிப்பிடுகின்றார், கர்ம பந்தனத்திலிருந்து நாம் வெளியே வர வேண்டும் என்றால் நமக்கு ஞானம் தேவைப்படுகின்றது. அதாவது பக்தி எவ்வாறு செய்ய வேண்டும் என்பதன் ஞானத்தின் மூலமாகத்தான் கர்ம பந்தனத்தில் இருந்து நம்மால் வெளியே வர முடியும் என்று கூறுகின்றார். Through their pastimes, if we very closely observe the Pancha-tattvas, they exactly engage and completely engage one and only in the service of Kṛṣṇa, remembrance of Kṛṣṇa, and executing services which are pleasing to Kṛṣṇa. பஞ்ச-தத்துவர் அவர்களுடைய வாழ்க்கையை நாம் கூர்ந்து கவனிக்கும் பொழுது நமக்கு புலன்படும், அவர்கள் எப்பொழுதுமே பகவானின் சேவையில் ஈடுபடுகின்றார்கள். அவர்களுடைய ஸ்மரணத்திலிருந்து எப்பொழுதுமே பகவானுக்கு ஆனந்தத்தை கொடுக்கும் விஷயங்களை மட்டுமே செய்திருக்கின்றார்கள் என்பது நமக்கு தெளிவாக தெரியும். So the first 2 points with respect to teachings given by Lord Chaitanya, direct worship of Kṛṣṇa and Kṛṣṇa and nama, rupa, guna, leela and dhamma, these are not different from the Lord. These are completely exhibited every step of the way by these 5 great personalities. சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் இந்த 2 விஷயங்கள், அதாவது கிருஷ்ணரின் நாம, ரூப, குணம், லீலை எல்லாம் அவரிடமிருந்து வேறுபடாதது. பின்னர் அவருடைய நேரடியான அவர்களுடைய வழிபாடு, இந்த 2 விஷயங்களையும் இந்த பஞ்சதத்துவம் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் நாம் நேரடியாக நன்றாக காணலாம். For people like me, who is completely bounded by these karmic reactions, and even scriptures goes on to say on a daily basis bare minimum 600 sinful sins, or at least minimum 600 sins or activities are executed which result with sinful reactions. பொதுவாக ஒருவர் பௌதீகமான பந்தத்தில் இருப்பவர், அவர்களுடைய செயல்களானது குறைந்தபட்சம் 600 விதமான பாவ காரியங்களுக்கு சம்பந்தப்பட்டுள்ளது என்பதை நாம் அறியலாம். As it is said, Panchamahashuna, wherever there is a pot of water, wherever there is a burner, cooking, stove, wherever brooming is done, and wherever grinding activity is taking place. So these are all the places definitely karma is involved. உதாரணத்துக்கு எங்கெல்லாம் ஒரு பானையில் தண்ணீர் இருக்கின்றதோ, எங்கெல்லாம் அடுப்பை பத்த வைக்கின்றோம், எப்பொழுதெல்லாம் எங்கெல்லாம் இந்த வீட்டை கூட்டுகின்றோமோ அங்கெல்லாம் அந்த கர்ம வினைகளானது நிச்சயம் இருக்கின்றது. So because of these karmic reactions, we keep on increasing the number of pages in our history. We never know when we started our history. Our history is it's anadi, we don't know, and we don't know when our karma started. It's anadi, and we keep on adding number of pages and number of files and folders and drives. We keep on adding into our database of karma, and it is multifold. So the only option which we have is through the direct service of Kṛṣṇa that we can put an end to these karmic reactions, and by no other means it's possible. இந்த கர்ம வினைகளின் மூலமாக நம்முடைய சரித்திரத்தின் பக்கங்களை நாம் இன்னும் அதிகரித்து கொண்டேதான் இருக்கின்றோம். நம்முடைய கர்ம வினையானது இப்பொழுது தொடங்கியது என்பதை யாராலும் அறிய முடியாது. ஏனால் அது அனாதி காலத்திலிருந்து இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. அப்பாறான நம்முடைய கர்ம வினைகளை நாம் முழுவதுமாக அகற்ற வேண்டும் என்றால் அதுக்கு ஒரே ஒரு வழிதான், அதாவது பகவானுடைய நேரடியான பக்தி தொண்டை எடுத்துக்கொள்வது மட்டுமே தான். So this is where a person who is completely free from karmic reactions is very much essential to catch hold of us from our tuft and just grab us out from this material pool. A person who is already drowning will not be in a position to save other drowning person.
So definitely a liberated person is essential. So in this case, Lord Himself appears in his three different forms and along with this energy and as a bhakta as well. He comes and rescues us. ஆகையால்தான் இந்த கர்ம வினைகளிலிருந்து விடுபட்டவரே ஒருவர் நம்மை காப்பாற்ற இயலும். ஏனென்றால் மூழ்கி கொண்டு இருக்கும் ஒருவரால் தன்னை தானே காப்பாற்றிக் கொள்ள முடியாது. அதிலிருந்து விடுபட்டவர் ஒருவர் தான் அந்த மூழ்கி கொண்டிருப்பவரை காப்பாற்ற முடியும். ஆகையால் தான் பகவானே பக்த ரூபத்திலும் மூன்று விருவங்களாகவும் அவருடைய சக்திகளாகவும் வந்து நம்மை காப்பாற்றுகின்றார்கள். Yet another important aspect when we analyze in relation with Bhagavad Gita, Arjuna is a great devotee of Lord Kṛṣṇa. He surrenders and takes the role of a disciple and hears from the Lord. But later on, when he wants to see the opulence of the Supreme Lord, and Lord also displays his viṣṇu-rupa, reveals his viṣṇu-rupa to Arjuna, immediately Arjuna develops fear. He was a friend. He's a great devotee. But end of the day, when he has darshan of the Lord, his viṣṇu-rupa form, the net result is fear for Arjuna. So when there is a fear, will there be any possibility of having rasa or relationship between those two people? It's not possible. இன்னொரு விஷயம் பகவத்கீதையில் காண வேண்டியது, அர்ஜுனர் கிருஷ்ணருடைய ஒரு நண்பர் ஆவார். அவர் இருந்தாலும் கூட ஒரு சிஷ்யரின் ஸ்தானத்தை எடுத்து அவர் பகவத்கீதையை கற்றுக்கொள்கின்றார். பின்னர் ஒரு சமயம் அவர் பகவானுடைய விஸ்வரூபத்தை காண வேண்டும் என்ற ஆசை கொண்டார். அப்பொழுது பகவான் தன்னுடைய விஸ்வரூபத்தை அவர் காண்பிக்கும் பொழுது அவர் தன்னுடைய நிலையிலிருந்து அவருக்கு பயம் ஏற்படுகின்றது. அந்த பயத்தினால் அவருடைய அந்த நட்பு உறவானது அவர் அதை வெளிப்படுத்த இயலவில்லை. எப்பொழுது பயம் இருக்கின்றதோ அந்த நட்பு உறவு வெளிப்படுவதில்லை. So when we see in Bhagavad Gita 11th chapter, out of fear, Arjuna goes on to respond to the Lord. Hey, what is that? Saketi matva prasabam yaduktam. Hey Krishna, hey Madhava, hey Saketi, ajanatam mahimananta vedam maya pramadat pranena vabi. Out of ignorance, ajanata, I have called you, hey Krishna, hey Madhava, hey my dear, just casually I have addressed you, please forgive me, please apologize me. Out of fear, in trembling voice, he started responding to the Lord. He was pleading to the Lord to forgive him. So in that state of fear, establishing or reviving the rasa is not possible. Whereas this rasa, this variegatedness, it is there in the spiritual world. It is there in the relationships, in the interactions between the Lord and the devotee. So how to revive that rasa, how a common man can release those rasas. That's where this Pancha-tattvas have played a great, a complete provision has been given by these five great divine personalities. பகவத்கீதையின் 11வது அத்தியாயத்தில் விஸ்வரூபத்தை காண்பித்தவுடன் பயம் கொண்டு அர்ஜுனர் பல்வேறு விதமான பிரார்த்தனைகளை அவர் வைக்கின்றார். ஓ கிருஷ்ணா, நான் நிறைய தவறுகள் செய்து விட்டேன், உங்கள் சகஜமாக பழகி உங்களை நான் அழைத்த விதமும் எல்லாமே தவறாக இருக்கின்றது என்று அவர் பயத்தினால் அவ்வாறு பிரார்த்திக்கின்றார். அப்படி பயம் இருக்கையில் அவருடைய உறவானது நட்பு உறவானது இல்லாமல் போகின்றது. ஆனால் ஆன்மீக உலகில் பல்வேறான ரசங்களுடைய அந்த ரசங்களுடன் பகவான் தன்னுடைய பக்தர்களுடன் இருக்கின்றார். அந்த உறவை எப்படி நாம் ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை கற்றுக்கொள்வதற்காகவே பகவான் தன்னுடைய சகாக்களும் இங்கே பஞ்ச-தத்துவமாக அவதரித்து நமக்கு உதவி செய்கின்றார்கள். As a Mahavadanyaya, Lord teaches us that Gopi Bhava or a service in the mood of Gopi, a love and separation is the most advanced and the greatest form of service to the Lord. And yes, Prabhu.
சைத்தன்ய மகாபிரபுவானவர் மகாவதன்யாய அவதாரம் ஆவார். அவர் அந்த கோபியின் பாவத்தை அவர் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கின்றார். எப்படி பகவானுக்கு நாம் அந்த மாதுரிய ரச அதாவது பிரிந்த அந்த நிலையில் அந்த அவருக்கு நாம் தொண்டு செய்ய முடியும், அவருக்கு நாம் அன்பை செலுத்த முடியும் என்பதை அவர் கற்றுக் கொடுக்கின்றார். So one is the Gopi Bhava, and the other side is the Gopis' mood of worship or service to Krishna. They take the highest level. Interestingly, what we get to read when we read from the pages of Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita, that love in separation which is glorified, which Sriman Mahaprabhu has given us in a very, very easy way. Just casually he has blessed us with that Krishna. He is giving us that Krishna prema. But the same love in separation was something even Lord Śrī Ram said at that period of separation. It's so difficult even for me. I can't even imagine about that. That's a wonderful discussion between Mother Sita and Lord Ramachandra in Uttarakanda of Ramayana. கோபியர்கள் பாவமும் கோபியர்கள் கிருஷ்ணரை வழிபடும் விதமே உத்தமமான ஒரு பக்தியாகும் என்று நாம் அறிகின்றோம். அதே போல ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் அந்த கோபியர்கள் கிருஷ்ணரை பிரிந்திருந்து அன்பு செலுத்தும் அந்த விதத்தை அவர் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கின்றார். அந்த கிருஷ்ணரிடமிருந்து பிரிந்து அன்பு செலுத்துவதானது அது மிக கடுமையான ஒரு விஷயத்தை ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு எளிமையாக அவர் கொடுத்திருக்கின்றார் நமக்கு. உதாரணத்துக்கு நாம் ராமாயணத்தில் பார்க்கும் பொழுது ஸ்ரீ ராமச்சந்திர மூர்த்தியே அந்த பிரிந்த அந்த காலத்தில் ரொம்ப எவ்வளவு கடினமாக இருந்தது என்று சீதா தேவியும் அவருக்கு அவர் விவரித்துக் கொண்டிருந்தார். Lord's coronation and Sita Mata and Lord Śrī Ram, they have been installed on the throne. Lord Ram became the king of Ayodhya, and almost 1000 years have passed. Mata Sita is pregnant with Kusha and Lava in her womb. So during that time, in their Antapura, in their private, in seclusion, both Lord Ramachandra and Mother Sita were discussing. And being a pregnant woman, she had some desires, and Mother Sita is expressing her desire. She wants something from Lord Ram, and she is expressing and she is requesting those things to Lord Ramachandra. ராமாயணத்தில் ராமருக்கு பட்டாபிஷேகம் நடக்கும் அந்த தருணம், ராமருக்கு பட்டாபிஷேகம் நடந்து அவரும் சீதா தேவியும் அந்த அரியாசனத்தில் அமர்ந்திருக்கின்றார்கள். 1000 வருடங்கள் செல்கின்றது. பின்னர் சீதா தேவி லவம் குஷா அவர்களை கர்ப்பத்தில் அவர் தாங்கி இருக்கின்றார். அப்பொழுது அந்த புறத்தில் சீதா தேவி ராமச்சந்திரமூர்த்தியிடம் தன்னுடைய ஆசையை அவர் தனக்குள்ளான ஒரு ஆசையை அவர் வெளிப்படுத்துகின்றார். As soon as Lord Ram understood that Mother Sita is expecting something from him, he just restrained Mother Sita. Hey Sita, just hold on. Whatever you want, you name anything within these 3 planetary systems. Whether it's from Vaikuntha to Patala Loga, you name whatever is, you name it. I can get you, except for one thing. That is those 10 months which I remain separated away from you. So that separation, that period is something even I can't bring it back. It is so impossible even for me. So please don't ask that. But other than this, you ask anything. So that intensity of separation is so heavy even for Lord Ramachandra. But that intense separation or that love of, between the lover and the beloved, that particular prema is being provided to us in a very easy way by Lord Sriman Mahaprabhu and his associates. ராமச்சந்திரமூர்த்தி சீதா தேவி தன்னிடம் ஏதோ கேட்க இருக்கின்றார் என்பதை புரிந்து கொண்டவுடன் அவர் கேட்பதற்கு முன்னாலேயே அவர் கூறுகின்றார், என்ன ஆசைப்படுகின்றாயோ அது எல்லாமே என்னால் கொடுக்க இயலும்.
வைகுண்ட லோகத்திலிருந்து பாதாள லோகம் வரை என்ன நீ ஆசைப்பட்டாலும் நான் என்னால் கொடுக்க இயலும். ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயத்தை தவிர, அது என்னவென்றால் 10 மாத காலம் நாம் இருவரும் பிரிந்திருந்த அந்த காலத்தை மட்டும் என்னால் திருப்பி கொடுக்க இயலாது. ஏனென்றால் அந்த காலத்தில் நாம் எவ்வளவு கஷ்டமாக இருக்கின்றது என்பது எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் என்று அவர் கூறுகின்றார். அப்பேற்பட்ட அந்த பிரிந்த நிலையில் இருக்கும் அந்த அன்பை கொடுப்பதற்கு ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவே எவ்வளவு எளிதாக நமக்கு கொடுக்க இருக்கின்றார். Lord Kṛṣṇa himself, when he returns back to the arena of Ras Leela, when he again meets gopis, and before they begin their Ras Leela, Lord himself confesses that he would not be able to reciprocate to the love of those great devotees, gopis. ராசலீலையின் போதும் கூட கிருஷ்ணர் அந்த ராசலீலை நடக்கும் இடத்திற்கு வந்து அவர் கூறுகின்றார், ராசலீலை தொடங்குவதற்கு முன்னால் அந்த கோபியர்களிடம், எனக்கு நீங்கள் அளித்த அந்த அந்த அன்பிற்கு நான் பிரதிபலனாக நான் எதையும் கொடுக்க இயலாது என்று அவர் கூறுகின்றார். நபாரேஹம் நிரவத்ய சம்யுஜாம் ஸ்வசாதகிருத்யம் விபுதாஷு யுஷாவபி வா. Even vibuda yushawapi shayapi va. Even if someone takes, even if I even throughout the age of Brahma, even if I try, even if the age of throughout the age of demigods, if I try, naparayeham, that is not possible for me to reciprocate unto you for your love. That's the intense love, in separation which the gopis had. That's being freely distributed by Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu. கிருஷ்ணர் கூறுகின்றார், உங்களுடைய அன்புக்கு நான் அதாவது நீண்ட காலம், பிரம்மாவின் ஆயுட்காலமோ இல்ல தேவர்களின் பல ஆயுட்காலமோ நான் முயற்சி செய்தாலும் கூட உங்களுடைய அன்புக்கு என்னால் பிரதிபலனாக கொடுக்க இயலாது என்று கூறுகின்றார். அதுவே கோபியர்களின் அந்த பிரிந்திருக்கும் காலத்தில் கிருஷ்ணரிடம் அன்பு செலுத்துவது என்பது அவ்வளவு ஒரு மகத்துவமான ஒரு அன்பை ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு எளிதாக கொடுக்க இருக்கின்றார். So that greatest of the treasure, Krishna prema, when somebody is distributing it freely, so that's the reason Lord is addressed by Śrī Rupa Goswami as Mahavadanyaya. அப்பேற்பட்ட உயர்ந்த அந்த அன்பினை நமக்கு எளிதாக முடிக்கின்றார் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு. இதன் காரணத்தால் தான் ரூப கோஸ்வாமி சைத்தன்ய மகாபிரபுவை நமோ மகாவதன்யாய என்று போற்று பாடுகின்றார். When we see through the pastimes of these great five great divine personalities, Lord Chaitanya Mahaprabhu, Lord Nityānanda Prabhu, Śrī Advaita Acharya, Śrī Gadadhar Pandit, Śrī Vasacharya, in each and every pastime of these divine personalities, this love is completely drenched in their services to the Lord. If we take, considering time, I'll just take one simple example of Lord Nityānanda. Lord Nityānanda, when he was in Keturi, he, along with his Dvadasha Gopa friends, he used to enact all those pastimes of Lord Kṛṣṇa. Be it childhood pastimes, be it Nursing Days pastimes, be it pastimes from Ramayana. So every day, or let's say throughout the day, practically these enacting those pastimes was their main activity along with his friends. இந்த பஞ்சதத்துவர்களின் வாழ்க்கையில் நாம் இந்த அன்பானது நாம் காண இயலும். உதாரணத்துக்கு நித்யானந்த பிரபுவை நாம் எடுத்துக்கொண்டால், அவர் சிறுவயதிலிருந்து அவருடைய 12 சகாக்களுடன் பல்வேறு விதமான லீலைகளை அவர் புரிகின்றார், அந்த நாடகங்களை நடத்துகின்றார். கிருஷ்ணரின் பால்ய லீலையோ இல்ல நரசிம்மர் லீலையோ இல்ல ராமாயணத்தில் இருக்கும் லீலைகளையோ அவர்கள் நாடகமாக அவர் நடித்து காண்கின்றார். அந்த நாடகத்தில் அவருடைய அந்த அன்பானது அங்கே ஆழமாக அங்க வெளிப்படும்.
at some point in time, when they were enacting the pastime of Akrura, taking the brothers to Mathura, so that is being enacted as a drama. Lord Nityananda Lord Nityananda, in the mood of gopis, he couldn't bear that separation. Practically, as torrents of rain, tears were pouring from his eyes. He was a small boy during that period, in Keturi. He couldn't bear that separation. So that separation or that love of Godhead, what was constantly exhibited by these Pancha-tattvas throughout their pastimes in this mortal world. ஒரு சமயத்தில் அக்ரூரன் கிருஷ்ணரும் பலராமரையும் பிருந்தாவனத்திலிருந்து அழைத்து செல்லும் அந்த நாடகமானது நடக்கப்பட்டது. அப்பொழுது நித்யானந்த பிரபு ஒரு சிறுவன் தான் கேத்துரியில் இருந்தாலும் கூட அவர் இந்த கோபியின் பாவத்தில் கிருஷ்ணரையும் பலராமரும் பிருந்தாவனத்திலிருந்து செல்வதை கண்டு தாரை தாரையாக கண்ணிலிருந்து அவருக்கு தண்ணீர் வந்து கொண்டேதான் இருந்தது. ஸோ இவ்வாறாக பஞ்சதத்துவத்தின் வாழ்க்கையில் நாம் பார்க்கலாம், இந்த அன்பானது, அந்த ஆழமான அன்பானது தன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு க்ஷணத்திலும் அவர்கள் வெளிப்படுத்தினார்கள். So as we listed out those 5 points or those 5 teachings, primary teachings of Lord Chaitanya and his associates, in their life they have practically demonstrated in every leela. சைத்தன்ய மகாபிரபு தன்னுடைய சகாக்களும் இந்த 5 முக்கியமான அந்த போதனைகளை அவர் கொடுத்திருக்கின்றார். இந்த 5 விஷயங்களும் அவர்களின் ஒவ்வொரு வாழ்க்கையிலும் நாம் காணலாம். So in previous purports, Prabhupada goes on to explain, though the Pancha-tattvas are so glorious, Pancha-tattva mantra is so glorious, and they are able to give us a Krishna prema, interestingly, the Pancha-tattva mantra doesn't have any offenses like that of the holy name of the Lord. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கூறுகின்றார், இந்த பஞ்சதத்துவம் மற்றும் இந்த பஞ்சதத்துவ மந்திரங்கள் நாம் ஒருவர் ஜபிக்கும் பொழுது இந்த பஞ்சதத்துவ மந்திரத்தில் எந்த ஒரு அபராதமும் அதற்கு கிடையாது என்று அவர் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கூறுகின்றார். While chanting the Hare Krishna Mahamantra can help us to attain Krishna prema, again, since we in this material world endowed with there is every chance that it would be, our chanting would be in the offensive stage, and then inoffensive, clearing Suddha, and then the transcendental state. So when we are still in that offensive state, how to protect ourselves, that's where Prabhupada advises to chant Pancha-tattva mantra before chanting Hare Krishna Mahamantra, and it doesn't incur, so that we are guarded, and it helps us to derive greater benefit during our chanting. இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரமானது நமக்கு கிருஷ்ண பிரேமையே அளிக்கக்கூடியது. ஆனால் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை முதலில் நாம் அபராதங்களுடனும் பின்னர் அபராதங்களை விலக்கியும் பின்னர் சுத்தநாமத்தையும் நாம் ஜபிக்கின்றோம். ஆனால் ஆரம்ப காலத்தில் நமக்கு இந்த சில பிரபுபாதர் இந்த பஞ்சதத்துவ மந்திரத்தை நாம் ஜபித்து அதன் மூலமாக நம் அபராதங்களிடமிருந்து நமக்கு ஒரு ரட்சணை நமக்கு கிடைக்கும் என்று அவர் இவ்வாறாக நமக்கு அறிவுறுத்துகின்றார். So basically they have incarnated together, of course a little bit of gaps in terms of years in material calculation, but eternally they are together. Basically they are all associates, transcendental associates. So these rasas are exhibited, this love of Godhead is presented to us, and how to surrender, the process of surrender is practically demonstrated to, and Srimad Bhagavatam, being a spotless Purana, is strongly established by these 5 great authorities, and Gopi Baba and Gopis have been regarded as the highest, greatest of the devotees. இந்த பஞ்சதத்துவம் அவர்கள் ஒரே சமயத்தில் அவதரித்திருக்கிறார்கள். ஒரே சமயத்தில் என்றால் சிறு வருட கால வித்தியாசங்கள் இருக்கின்றன. இருந்தாலும் கூட அவர்கள் இந்த 5 விஷயங்களை, கோபியின் பாவம், எப்படி பகவானுக்கு நேரடியாக நாம் பக்தி சேவை செய்வது போன்ற அந்த 5 விஷயங்களும் நமக்கு இவர்கள் கற்றுக் கொடுக்கின்றார்கள். And last but not the least,
parashaktir vividaiva shruyate. So vividaiva shruyate, that vida, numerous rasas, all these are vividly demonstrated to us through these great personalities, Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu, Śrī Nityānanda Prabhu, Śrī Advaita Acharya, and Gadadhar Pandit and Srivas Thakur. So it's our great fortune that in this material world, through the mercy of Srila Prabhupada, we have got connected to this Guru Parampara. We are getting an opportunity to learn and hear about, to glorify the Pancha-tattva, and to read about their glorious pastimes from the pages of Chaitanya Charitamrita. இந்த பஞ்சதத்துவம் அவர்கள் பல்வேறு விதமான ரசங்களை அவர்கள் வெளிப்படுத்தி இருக்கின்றார்கள். ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் கருணையால் பெயர்பட்ட மகத்துவமான அந்த பஞ்சதத்துவ அவர்களின் வாழ்க்கையை நாம் படித்து நாம் அவர்களுடைய கருணையை நாம் பெற்றிருக்கின்றோம். So to make sure that we our bhakti, or the goal, that Krishna prema, that is proceeding without any hassle, the more we depend on the Pancha-tattva and take their shelter. Actually, we should be very thankful to Srila Prabhupada. He didn't give us to chant Pancha-tattva Mahamantra instead of Hare Krishna Mahamantra, because it takes around about 5 to 6 seconds if you want to recite once Pancha-tattva mantra, whereas Hare Krishna Mahamantra in a normal speed, let's say around roughly 4 seconds. So Prabhupada has been extremely merciful upon us. At the same time, considering our fallacies, he has also given this Pancha-tattva mantra to us, so that in this lifetime we can propel us towards Krishna prema by the mercy of Pancha-tattva. நாம் கிருஷ்ண பிரேமையை நோக்கி செல்லும் அந்த பாதையில் நமக்கு பஞ்சதத்துவ மந்திரமானது மிக இன்றியமையாக நமக்கு அமைகின்றது. அதற்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு நாம் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால் பஞ்சதத்துவ மந்திரம் நமக்கு ஒரு இந்த பாதையில் ஒரு கவசமாக அமைகின்றது. Once again, I thank everyone for bearing with me for this 1 hour and odd. And if there is any questions or comments, please probably, it's already 9:05. So if the presentation would have been better, if the presentation would have been better, there will not be questions. If the presentation is so poor, there will not be questions. So mine is in the second category. So I believe will not be okay. Shri Pancha-tattva Bhagavan ki jai, Nithai Gaur Chandra Bhagavan ki jai, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Om Tat Sat. Hare Krishna.